Okay, you are live. Thank you. Thank you very much, David. Well, welcome. Welcome, everyone. This is the midterm presentation of the mentorship, Hyperledger Mentorship Program of this year. The mentee is Tanjin Alam, or as we call, as he likes to be called, Piash. Piash and myself, I'm Alfonso Govela, the mentor of Hyperledger Mentorship Program. And we're going to talk and see about the learning project, learning tokens at Hyperledger. Okay. Tanjin, you have, the floor is yours. You can begin. We'll be in Spanish, and are there anyone that doesn't speak English? Please let us know in the meeting chat. Si hay alguien que no hable inglés dentro de los asistentes, por favor, póngalo en el chat. Y si ese es el caso, podemos hacerlo en inglés y en español. Si todos los que hablan inglés, lo hacemos en inglés. Espera un momento. Yeah, thank you, Alfonso. And I'd like to thank all of the participants. And without further delay, do I just start the meeting? Please do. Please do. And let's keep it in English, because no one in the chat requested to do it in Spanish. Unless I'm auditable right now. Unless, let's see. I'm looking at the list. Let's do it English and Spanish, Piash, because for the recording, that would give everyone in Latin America the chance also to understand it. So let's go as we plan, English and Spanish. Yeah. Good. Go ahead. So Hyperledger Latin America Regional Chapter. Es el capítulo latinoamericano de Hyperledger. Today we have the midterm presentation of Hyperledger Mentorship Project 2023, Learning Token, Hyperledger Besu, mentee Tanjin Alam, and mentor Alfonso Govela. Hoy presentamos el avance de la primera mitad del proyecto Learning Tokens at Hyperledger Besu, del programa de mentorías de Hyperledger por el mentorado Tanjin Alam y un servidor, Alfonso Govela. So imagine learning as a journey that lasts a lifetime. Along the journey, we acquire information, fact, principle, and theories. In other words, knowledge. Imaginemos el aprendizaje como un viaje que dura toda la vida. A lo largo de este viaje adquirimos información, hechos, principios y teorías, es decir, conocimientos. In the past, we typically obtain this knowledge with a structured setting like a school with the help of the instructor. En el pasado, solíamos obtener estos conocimientos en un entorno estructurado, como una escuela, con la ayuda de instructores. On the flip side, a skill is the capability to put this knowledge to practical use effectively, often within a specific task or assignment. Por otro lado, una habilidad es la capacidad de poner en práctica estos conocimientos de forma eficaz, a menudo en tareas específicas. Through this representation, we emphasize that we would acknowledge and incentivize the value of the transmission of the knowledge of this lifelong learning journey by introducing a concept of learning token. Mediante esa representación, destacamos que reconocemos e incentivamos el valor de la transmisión de conocimientos en este viaje de aprendizaje permanente, introduciendo el concepto de tokens de aprendizaje.
Learning token represent the value of transmission of knowledge. Los tokens de aprendizaje representan el valor de la transmisión de conocimientos. Learning can happen in different places, in training program, structured learning, and self-learning. El aprendizaje puede tener lugar en diferentes lugares, como programas de capacitación, aprendizaje estructural y autoaprendizaje. Learning program creates a learning culture in the workplace. They can be private, on-site, or online. Development by lead experience facilitator to nurture all the kinds of skill among employees. Los programas de capacitación crean una cultura de aprendizaje en el lugar de trabajo, pueden ser privados, presenciales o de desarrollo en línea dirigido por facilitadores experimentados para fomentar todo tipo de habilidades entre los empleados. Public and private institution provide structured learning where instructor plan, teach, and evaluate knowledge through the lecture and assignment in the presentation or a remote way. Las instituciones públicas y privadas proporcionan aprendizaje estructural donde los instructores planifican, enseñan y evalúan el conocimiento a través de conferencias y tareas de forma presencial o a distancia. Lastly, away from the formal education, one can improve the knowledge and skill through self-learning, mainly through the internet. Por último, fuera de la educación formal, podemos mejorar nuestros conocimientos y habilidades mediante el autoaprendizaje, principalmente a través de Internet. But there are two ways to certificate skill acquisition: existing overall evaluation, and at the end of the course of our proposed granular recognition of the learning steps. Existen dos formas de certificar la adquisición de competencias: la evaluación global al final de un curso o el reconocimiento granular de los pasos de aprendizaje que nosotros proponemos. In the traditional system, individuals complete the entire journey of the lesson-based learning experience, comply with the sequential evaluation, and assess their proficiency with an overall certificate. En los sistemas tradicionales, las personas completan todo el recorrido de la experiencia de aprendizaje basada en lecciones, cumplen con las evaluaciones secuenciales y evalúan su competencia con un certificado global. As a complement, we proposed a granular system where each step in the person's learning journey is recognized and rewarded with a token as evidence of completing a specific milestone leading to the overall certificate. Como complemento, proponemos un sistema granular en el que cada paso en el viaje de aprendizaje de una persona es reconocido y recompensado con tokens como prueba de haber completado hitos específicos que conducen al certificado global. Traditional system evaluation through the scoring guide that grade assessment of a skill acquisition for each lesson. Los sistemas tradicionales evalúan a través de guías de puntuación que califican la adquisición de destrezas en cada lección. The attendance to listen, the scope of their assessment, and their engagement in the classroom are three relevant issues for the learner evaluation. La asistencia a las lecciones, la puntuación de sus evaluaciones y su compromiso en el aula son tres aspectos relevantes para la evaluación de los alumnos. At times, there is a feedback of the instructor's score the learners provide. En ocasiones, existe la retroalimentación de la puntuación del instructor que proporcionan los alumnos. Looking the diagram at the left side, we can see the instructor. Looking at the diagram, we can identify four distinct entities in the traditional knowledge transmission process. Si observamos el diagrama, podemos identificar cuatro entidades distintas
en el proceso tradicional de transmisión de conocimientos. From the left triangle box, we can see the institution with instructor. Podemos ver en el lado izquierdo la institución con instructores. And in the middle, we can see the course include content creation and learner assessment planned and conducted by instructor. Inmediatamente después vemos el curso que incluye la creación de contenidos y la evaluación de los alumnos planificado y dirigido por los instructores. To the right of the screen, we can see the learner enroll in a course, engage with the course content, take assessment test, and receive evaluation. En el lado derecho de la pantalla vemos que los alumnos se matriculan en los cursos, trabajan con el contenido, realizan pruebas de evaluación y reciben evaluaciones. And finally, learner receives certification upon their evaluation. Y finalmente los alumnos reciben certificados si consiguen la evaluación deseada. In the convention system, one gets a certificate upon course completion. En el sistema convencional se obtiene un certificado al finalizar el curso. Learning token introduce the concept of the granular evaluation for the every stepping stone in the lesson-based learning experience. Learning Tokens introduce el concepto de evaluación granular para cada peldaño de la experiencia de aprendizaje basada en lecciones. Here we can see we have proposed 4 types of tokens. Por esto hemos propuesto 4 tipos de tokens. Attendance token for the learning. El token de asistencia para los alumnos que asisten. And you can see the score token for the learner that register each assignment score. El token de puntuación para los alumnos registra la puntuación que alcanzaron en cada evaluación. Helping token reward learners' engagement in helping others advance their collective learning. El token de ayuda recompensa el compromiso de los alumnos para apoyar a los demás compañeras y compañeros a avanzar en su aprendizaje colectivo. The learning token for the instructor allow learners to evaluate instructor performance. El token de puntuación para los instructores permite que los alumnos evalúen su rendimiento de instructores. And as we adopt a detailed approach, this token will be distributed incrementally throughout the learning journey, smaller milestone. A medida que adoptemos un enfoque detallado, que después verán, estos tokens se distribuirán gradualmente a lo largo de los pequeños hitos del viaje de aprendizaje. So let us describe the following token that we have mentioned it. And here we can see the token, attendance token. Describamos las funciones y finalidades de los tokens y comencemos por el token de asistencia. Attendance token is pretty much straightforward. Learners get an attendance token. However, there is a lot of validation going on the behind scene. For example, an instructor can only distribute the learning token to a in-list course learner. No one can get multiple copies. Online learners should wait a minimal watch time to get the attendance token. El token de asistencia es bastante sencillo. Los alumnos reciben un token de asistencia. Sin embargo, hay muchas validaciones entre bastidores. Por ejemplo, un instructor solo puede distribuir token de aprendizaje a los alumnos inscritos en el curso y nadie recibe varias copias. Los alumnos en línea deben esperar un tiempo de vigilancia mínimo, de asistencia mínimo, para obtener el token de asistencia. So this diagram shows the process of the evaluation of the assessment for the both learner and the instructor.
Este diagrama muestra el proceso de evaluación tanto para el alumno como para el instructor. Instructor evaluate and give a score token to the learner by following the scoring guide. The learner appreciate the instructor performance by giving the scoring token for the instructor in the same guide. El instructor evalúa y da un token de puntuación al alumno siguiendo la guía de puntuación. Pero a la vez, el alumno puede valorar la actuación del instructor dándole un token de puntuación para instructores en la misma guía. And within the slide, we can see from the left, there is a token metadata. And as we all know that every token comes with some token metadata. Here, the field of knowledge and the skill taxonomies accept internationally will permit a homogeneous scoring guide to be recognized globally. Pueden ver aquí también que de acuerdo a taxonomías de conocimiento y habilidades aceptadas internacionalmente, podremos tener guías de puntuación que sean homogéneas y puedan ser reconocidas globalmente. Now the helping token. In terms of that, the engage, which is also known as engagement token as well. The engagement token are available within a course, so learner can exchange those tokens to promote collaboration. In time, those rewards can happen within the same course cohort, different cohort, or across diverse courses, promoting a vital learning community. Los tokens de ayuda o de involucramiento están disponibles dentro de un curso, por lo cual los alumnos pueden intercambiar estos tokens para promover la colaboración en el grupo. Con el tiempo, estas recompensas pueden ocurrir dentro de la misma cohorte de un curso o diferentes cohortes, o puede ocurrir también a través de distintos cursos, promoviendo con esto una comunidad de aprendizaje vital. Our proposed granular evaluation of the learner assign a quantity of the learning token to each small milestone as defined by the instructor. Nuestra propuesta de evaluación granular de los alumnos asigna una cantidad de tokens de aprendizaje a cada pequeño hito definido por el instructor. At the beginning of the course, the scoring guide shows the token supply for each assessment. As the learner advances, the instructor transfers the token according to the judgment of the score of the skill acquired. Al principio del curso, la guía de puntuación muestra la cantidad total de tokens que hay para cada evaluación. Pero a medida que avanza el aprendizaje, el instructor irá transfiriendo tokens según su juicio sobre la puntuación de las competencias adquiridas. Think of it as if each course scoring guide is equivalent to a notarial table and registry of the calories consumed. Pensemos que cada guía de puntuación del curso equivale a una tabla nutricional y a la vez, al mismo tiempo, un registro de las calorías consumidas. So from this diagram, we can see the traditional system and with our proposed learning token. En And este we have- diagrama... Yeah. No, go ahead, excuse me. And traditional system and our proposed learning token which we have segregated with two different colors. Este diagrama muestra cómo interactúan los tokens de aprendizaje en el proceso tradicional de transmisión de conocimientos y los hemos distinguido con diferentes colores. The diagram shows how learning token interact within the traditional knowledge transmission process. El diagrama muestra cómo se interactúa en el proceso tradicional y con los tokens de aprendizaje. Instructor, learner register for the learning token in step 9.
In the step 10 and 11, both share the e-wallet addresses. Los instructores y los alumnos con Learning Tokens se registran para obtener esos tokens en el paso 9. En los pasos 10 y 11, ambos comparten sus direcciones de e-wallets. Step 12 shows the initial process of the assigning token to the traditional scoring guide. Later, this tokenized scoring guide will require a transfer of token as the evaluation proceeds. Global acceptance scoring guide will come with a standardized field of knowledge and skill. El paso 12 muestra el proceso inicial de asignación de tokens a una guía de puntuación tradicional. Posteriormente, esta guía de calificación, cuando ya está tokenizada, solicitará la transferencia de tokens a medida que avance la evaluación. La aceptación global de guías de puntuación vendrá cuando integremos los campos de conocimiento y las habilidades estandarizadas. In step 13, all the interaction of this process get registered in the source of the truth. En el paso 13, todas las interacciones de este proceso se registran en lo que es nuestra fuente de verdad. Step 14 shows the scoring guide request, our smart contract mint and transfer minting token to e-wallet and build skill profile gradually. El paso 14 muestra cómo, a petición de la guía de puntuación, nuestros contratos inteligentes acuñan y transfieren tokens de aprendizaje a e-wallets, donde gradualmente se construyen los perfiles de habilidades. Lastly, step 15 shows learner using the helping token to create a learning community. Por último, el paso 15 muestra cómo los alumnos utilizan entre ellos los tokens de ayuda para crear una comunidad de aprendizaje. Now, we have generated this diagram from our learning token smart contract to reflect the property of the entities. And I will just show the image separately so that I can go through in detail. Perfecto. Mostraré la imagen separado para poderla ver en detalle. Aquí no la vemos, pero hemos generado este diagrama a partir de nuestros contratos inteligentes de Learning Tokens para reflejar la propiedad de sus entidades. So here we can see on that, since it was generated from our smart contract, and we can see we have the institution as an entity, and within the entity, we have some property. Like within the institution, we have instructor ID, represent the ID of the we have institution ID, we represent the ID of the institution, and institution name as the name of the institution. Next, we have the institution instructor that represent the registered instructor within the institution. And within the institution instructor, we have is Boolean as in Boolean value. Tenemos una institución como una entidad y como propiedad de esa entidad, cada institución tiene la variable institución ID, que representa el ID de la institución, institution name para el nombre de la institución. A continuación tenemos institution instructors, que representan a los instructores registrados dentro de la institución. Y dentro de la institutional instructor tenemos un valor booleano en Isaac. Next, we have the timestamp as a record when it was requested to get registered. A continuación tenemos la marca de tiempo como registro de cuándo se solicitó ese registro. And within the institution instructor, we have the following property: institution ID, instructor ID, institution name is active and created at.
En Institution Instructor tenemos las siguientes propiedades: Institution ID, Instructor ID. Here, instructor name is active, works status for active or inactive instructor. So anyone can leave after joining the institution, which you can track it from here. Instructor name is active. Funciona como un estado para un instructor que puede estar activo o inactivo, ya que cualquiera puede irse después de haberse unido a una institución. So like other entities, we have instructor and learner as an entity with the following properties. Así como otras entidades, tenemos también Instructor and Learner como una entidad con la siguiente propiedad. Now we can see we have course with the following properties. From here we can see that we have a course with the following properties, and within the course we have a map that is a course learner, which represents the learner within the course. Ahora, también tenemos en course la siguiente propiedad, que es que podemos tener un course learner que mapea y representa al alumno dentro del curso. Next, we have the token metadata. Initially, we choose to keep it within the smart contract for the demonstration purpose, but we plan to move it in the IPFS later. A continuación tenemos también el token metadata, que inicialmente elegimos mantenerlo por ahora dentro del contrato para fines de demostración, pero planeamos desde luego tenerlo en IPFS más adelante. So now the question is how we are mapping the entity with the property. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a mapear esa entidad con su propiedad? So from here we can see all of the entity is already mapped with some other property, like learner is mapped with the address and course address with the ID. The property here, the learner, since the learner has the address which represent each learner is getting registered with a unique address as their e-wallet, and from here we can uniquely identify them. O sea que desde aquí podemos ver cada entidad, que cada entidad tiene alguna propiedad mapeada. Y como ejemplo, tenemos la dirección de los estudiantes que está mapeada con su dirección. And next, we have the token metadata with the instructor ID and institution ID and course ID. So that we can trace the given skill from which university and by which instructor and within which course. Apart from that, we can also see the course, a field of knowledge that the student get from this token. So today we have chosen to keep it here within the contract, as I have told you, but further we have a plan to move it to the IPFS. A continuación tenemos token metadata con la propiedad del instructor, institution y course ID. Y de este modo podremos rastrear la habilidad dada desde qué universidad, qué instructor y dentro de cuál curso. Aparte de eso, podemos ver que tenemos los campos de conocimiento y las habilidades que nos ayudan a identificar el propósito del token. Por hoy, y como parte de este avance, como lo dijimos ya antes, está mantenido aquí dentro del contrato, pero más adelante lo tendremos en IPFS. So from this diagram, we'll get the insight into available function of our smart contract and their purposes, and as well as the relation among those functions. Así que en este otro diagrama podemos ver una visión de las funciones disponibles y sus propósitos, así como las relaciones entre ellas. So
From here, we can see it starts with a constructor, and next we have some other utility function, and which is also called helper function. For example, get learner ID help us to find the learner ID within the smart contract, and we also have get learner course detail, which help us to query learner course within the smart contract. Una disculpa por las campanas de la iglesia, pero está aquí cerca y está anunciando la misa de 6 de la tarde. Traduzco. Tenemos el constructor y a continuación tenemos algunas funciones de ayuda de utilidad. Por ejemplo, getLearnID nos ayuda a encontrar el learner ID dentro del contrato. Y tenemos getLearnerCourseDetail que nos ayuda a consultar los detalles del curso del alumno. Apart from that, you can see online institution. Please keep in mind that this structure represents the modifier function, and within the modifier function, it's also connected with the get institution ID. And modifier function are called for the validation. Ahora, aparte de esta on the institution, por favor tengamos en cuenta que esta estructura reimprime una función modificadora y dentro de la función modificadora estamos llamando a get institution ID. As we have said before, some of the utility function work as a helper function and some other works as a access control validator function. For example, a learner will not have the permission to create course. Como hemos dicho antes, algunas de las funciones de utilidad funcionan también como funciones de ayuda y son validadoras del control de acceso. Por ejemplo, un alumno no tendrá permiso para llamar a la función de crear un curso. So moving on, here we can see we have mint helping token and batch mint helping token, which I shall describe to you and which is important. From here, we can see the function is connected with the minting access. So it has the power to mint single token from minting token function invocation, and with the invocation of the batch mint helping token, it can mint a lot of token at the same time for a lot of students. Siguiendo adelante está minting helping token y batch minting helping token. Desde aquí podemos ver que esta función está conectada con el proceso de acuñación porque tiene el poder de acuñar un solo token, o con la ayuda de batch minting helping token seremos capaces de acuñar muchos tokens para muchos estudiantes. So accordingly, there is some other function, some other utility function and helping function. Here we can see. También hay otras funciones, ¿no? Como podemos ver aquí. Podemos ver es un decir porque estamos conscientes que la imagen es muy pequeña, pero esto da la descripción de todo el conjunto. So now I will jump to my token demonstration. So I'll start from the smart contract. I guess it's visible. Ahora tendremos ya la demostración de los tokens de aprendizaje, ¿no? Espero que sea visible la pantalla. From here we can see it's an ERC 1155 contract, since we are minting lots of NFTs and fungible tokens from this contract. Podemos ver que es un contrato, un ERC 1155, elegido porque estamos acuñando a la vez muchos tokens no fungibles, así como fungibles en este contrato. Here we have all the events of the contract. We have a counter for IDs here that provides unique IDs for the course, institution, learner, instructor, and course counter for the fungible token, which is our helping token. Yo hago un comentario antes de traducir, que es todo este código estará disponible en el laboratorio de Learning Tokens. Ahora traduzco.
Aquí tenemos todos los eventos del contrato. Tenemos un contador de IDs para que podamos proporcionar IDs únicos para el curso, institución, alumno, instructor, y el Course Token Counter, perdón, para el token fungible, que es nuestro token de ayuda. No, I said in Spanish that we understand it's hard to read this slides, but all this code is going to be in our Learning Labs lab that the Hyperledger wiki page has, and that we'll give you at the end of this presentation. Yeah, great. Go ahead. So from here, as we have the same thing, and I have already discussed this in the previous diagram. We have the entity within the described properties, such as the institution, instructor, learner, course learner, and token metadata with the following property that I have already discussed. Como hemos discutido y como ya está presentado en el diagrama, tenemos la institución y el instructor, el estudiante, el curso, el token metadata, ¿no? En el texto. And here we have the same thing. We can see the mapping of the entities, such as token metadata is mapped with ID, learners is mapped with the address. So, aquí está el mapeo de las entidades, los metadatos token con la ID y learner con su dirección. And accordingly, we have some other helping function here, such as the registered learner help us to register learner, registered instructor, which help the instructor to get registered in. Okay. Tenemos el registro de los alumnos, que nos ayuda a hacer eso. El registro de los instructores, que igualmente nos ayuda a registrar los instructores. Now here we can see we have safe transfer form and batch transfer form by default, since it was given by default with the functionality of ERC1155, and we have disabled it because it helps to transfer the token to anyone within the smart contract, which we don't require it. Entonces tenemos en este Safe Transfer Form, o la forma de transferencia, y en Safe Batch Transfer Form, o la forma de transferencia en grupo. Lo tenemos por defecto ya que estamos usando un ERC 1155 y estamos deshabilitando, ¿no? Para que no se transfiera un token a cualquiera que no queramos que lo tenga. So from here, we can see we have the mint attendance token, which help us to mint attendance token for a single learner. And we also have batch mint attendance token, which help us to mint multiple token at the same time within for the lot of students. Así que desde aquí podemos ver que tenemos mint attendance token, que nos ayuda a acuñar tokens de asistencia para un solo alumno. Y tenemos también batch mint, que nos ayuda a acuñar múltiples tokens al mismo tiempo para un grupo de alumnos. So accordingly, we have same function for scoring token, instructor score token, and the 4 tokens that we have described. En consecuencia, tenemos esta función que hace las mismas cosas para los diferentes tokens que tenemos. So now I'll show the test case, which will give a better insight of the interaction of the contract entity and their access control. Ahora les daré el caso de uso, ¿no? Para ver estas funciones.
So I'm using VS Code Studio as the ID and Hardhead for the framework. Now I'll run the test cases. Estoy usando perdón, no registré. Can you repeat what you're using? Yeah, so I'm using VS Code as the IDE and Hardhead as the framework to simulate the test. Ok, entonces se usa BC para... Estoy trabado en la traducción. Apologies, Tanjin. I'm stuck with the translation. No, go ahead. So with Hardhead, I have run I've created a local environment with some mock wallets. Now I'll run the test cases. Ya generé en un entorno local, generé las e-wallets. Se está simulando la creación de las e-wallets. So from here we can see the contract creator is a super admin, and super admin should create institution from super admin account and should not allow anyone to register an institution, and should register instructor as an individual entity, should register registered instructor under a registered institution, should not allow unregistered instructor under the institution. So as I was telling you, we have a lot of helper function and utility function that help us to validate these things, such that this is are allowed for this one and these are allowed for that one, and should not allow unregistered institution invoke the instructor to institution. And accordingly, I have make some other test cases. We might have 100 of test cases, but we have gone right down the bare minimum so that we can ensure the contract is working as we are expecting from it. Con eso podemos ver que se están creando las condiciones que definimos en todo el proceso, ¿no? Y se pueden controlar el registro de cada una de las partes. Tanjin, we have only 5 minutes left. I mean, 15 minutes left. And I think we should have time for Q&As. So if I'll take like 5 minutes to just show the other stuff. Like, or if you can jump to yeah. So right now, now I'll deploy the contract with my local environment setup. So simulate like the entire smart contract is working, and we can import the tokens within the MetaMask. Okay, entonces ahora podemos crear el smart contract, ¿no? Y podemos ver cómo opera ya con una cartera en MetaMask. So I have set up my local environment. He definido mi entorno local. This is my
Explorer, Este which mi is called, explorador. which is called Serato Explorer. And from here, I can track and trace everything. Y desde este explorador puedo ver cada una de las cosas. So since I haven't made any transaction, any deployments, so you can see there is 0 transaction, 0 token, and other stuff. So Como I'll no he start hecho, doing it. como no he hecho ninguna transacción, vemos que están las transacciones en cero. So I'm now deploying my smart contract within my local environment. So which will be tracked from here. Estoy desplegando mi smart contract en mi entorno local que podemos ver desde aquí, desde el browser. So I have used Quorum blockchain as creating my environment. And I'm using also Hyperledger Besu as the network. Estoy usando Hyperledger Besu, ¿no? Como framework. So here we can see the smart contract is getting deployed, and here the smart contract address and along with some transaction hash. Aquí podemos ver que se ha desplegado el smart contract y que tenemos el hash de una transacción. So let me validate it. We can check it from here. Yeah, it's deployed. So right now. Verificamos que está desplegado. So here we can see we have minted 4 tokens as we have discussed. Como les he dicho, aquí podemos ver que he desplegado 4 tokens. And let us just import one of them to our MetaMask wallet. Y podemos importar uno de ellos a nuestra e-wallet de MetaMask. Ahora estamos usando MetaMask. Eventualmente nos gustaría poder tener también un wallet propio. Eso está fuera de los alcances de este mentoraje. So I have taken the token contract address and the ID was 3. So let me import it. Tomé la dirección del contrato y la estoy ahora importando. See, we have minted the token and the token was transferred to the learner. Hemos acuñado el token y el token se ha transferido al alumno o alumna. And we cannot see the token metadata from here because it is it's MetaMask, and MetaMask using the standard for the OpenSea. Yeah. Por el momento no podemos ver la metadata, sí. But later on, but in future we might have our own wallet where we can. En el futuro podremos verla desde nuestra cartera. Yeah. So Alfonso, this was from my side. Thank you very much, Tanjin. It's great work that you've done. Muchas gracias, Tanjin, por el estupendo trabajo que has hecho de esta primera mitad. Ahora entramos a sus preguntas y respuestas. En noviembre terminamos este proyecto. So now it's open for Q&A. This is only the first half of our mentorship program, and it would end at the end of November. So if anyone has
questions, please ask them directly if you want, or where's the chat? I have to find the chat. Or in the chat. No questions? We have got one question, I guess. Please, I don't see it. Yeah. Read it. So yeah, so I guess like if I'm not if I'm correct, you're asking why haven't we used the POP unique and unmodifiable series number? Because like the POP is ERC 720 Indian standard, but since we are producing a fungible token and along with non-fungible token, so that is why we have chosen ERC 1155 that give us the this platform. So this is why we have choose ERC 1155. Thank you, Tanjin. There's another one that says, how could we use learning tokens in an environment based on Hyperledger Fabric? I'll let you answer it because we're not in Hyperledger Fabric. Yeah, probably we can if we have to just convert our Solidity code in the chain code. Or I'm not sure about that Fabric does support Solidity or not. So if it does, we can do it very easily, or we need to just convert our chain code, convert our Solidity into chain code so that we can make it possible there. That's on the development side, but the idea, while it had the idea of using Besu is that Hyperledger Besu is a framework that allows us to have private blockchains and public blockchain. So we could have all the registry of institutions, instructors, learners in the private section. And then we could have the tokens in the public blockchain. So that's the advantage of Hyperledger Besu. It's a bridge between the two worlds, the worlds of private blockchains and the worlds of public blockchains. It's a hybrid possibility. Well, Tanjin, as there are no more questions for the time being, would you like to add something else? There's another question from Hati. So can Hyperledger Besu communicate seamlessly with Fabric? They're two different frameworks. Yeah, those are two different frameworks. And here are the resources where you can reach us and where you can have more information about learning tokens. And something important that I have not mentioned
is that we are working also with TTF. TTF is the token taxonomy framework. This is a framework created by GBVC, which is the Global Blockchain Business Council. This is a joint project between Hyperledger Foundation and GBVC. And what TTF does is allow us in this next second half of the mentorship program, we would see how what we've done has to be transformed in order to become a standardized learning token within the token taxonomy framework, and see how we can start using those tokens, our learning tokens, in specific pilot use case. We're just almost at the top of the hour. If there are no more questions, I would thank you all very much for your attendance, and I congratulate Tanjin, Alam, Piash, for the friends, all the work you've done and the extraordinary dedication that you had for this project in the past bit less than 3 months. Thank you very much. I personally enjoy this mentorship enormously, and I hope that we'll see great things in the second half. Yeah, thank you, Alfonso. And I was blessed with your instruction as well. And thank you all the participants. And if you have any question or further any query, you can contact us or Alfonso. The email address is given. And I wish like our project was complete and I could have give all of the attendees attendance token. Yeah. Okay. Yes, we might do so. We might do so in the second half. No, an attendance token and more score tokens. We could do that. We could announce how many tokens are worth the next webinar. So keep in contact and look for the second part. Thank you very much. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thanks, Tanjin. Thanks, Alfonso. Thanks, everyone. Good. Thank you, David. Bye-bye. Bye-bye.